Ja, und damit sage ich dann wieder Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge The Council. Und wir waren ja beim letzten Mal kurz davor, den Napoleon zu interviewen. Wir hätten zwar hier schon verschwinden können, aber wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir wollen ja noch möglichst viele Infos erhalten. Auch wenn ich nicht weiß, ob Napoleon der Richtige dafür ist, denn der war ja bis jetzt eigentlich eher... wie soll ich das jetzt sagen? Schweigsam ist vielleicht das falsche Wort. Unnütz ist vielleicht, klingt so hart. Das Einzige, was ich von ihm bis jetzt rausgefunden habe, ist, dass die Mutter hier offensichtlich ein Waffendealer ist. Und das war's eigentlich bisher. Aber vielleicht kann er uns ja diesmal weiterhelfen. Wer weiß, wir werden das auf jeden Fall jetzt rausfinden, hoffe ich. Ich musste nur noch eben diesen Bernstein einstecken, weil den kann man immer gebrauchen. Und dann werden wir mal dem guten Mann hier auf den Zahn fühlen. Hallo, hallo, Monsieur. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Does expression go beyond the nightmare mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. Meaning... Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie wir den Guten am besten packen können. About him for too many reasons. He's undeserved titles. More than 10 in just 4 years. And each one more prestigious than the one before. You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield, there might be some doubt. But that is not the case. The Queen would rather not risk losing him, so she consoles him with awards and titles. So you don't have a very positive opinion? His coveting French Catalonia does not encourage me to have one. I understand your point of view. Okay, die beiden sind jedenfalls nicht die besten Freunde, das habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Okay, und wirklich viel Neues oder Hilfreiches hat er jetzt auch nicht parat gehabt. Aber auch das habe ich eigentlich nicht anders erwartet. Die Frage ist, ob wir jetzt hier irgendwie noch in Mortimers Bibliothek stöbern können, wenn der ja Phrasen, Bücher und so Kram hat. Wenn ja, aber ist ja wahrscheinlich nicht jetzt. Weil ich denke, dass wir ja erwartet werden und das sollten wir jetzt nicht uns damit aufhalten, ewig lang durchs Haus zu stromern. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Ja, das wissen wir schon. What's on the first floor? The first floor is reserved for guests, sir. That is where Sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable Sir to return to the ground floor. It is also from there that Sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, sir?
Ja, das haben wir auch schon mal gehört. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Okay, ein Buch kann uns also nicht nochmal besorgen. Das heißt, hier kommen wir nicht an das Phrasenbuch. You Oder? wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for Sir. Ja, okay, das wäre auch zu leicht gewesen. Eventuell könnte man den hier mit Fähigkeiten noch besitzen, aber momentan haben wir nicht so viele Punkte über, deswegen gehen wir jetzt da eher mal sparsam um. Ein Versuch war es jedenfalls wert, aber der hat auch nur die ganzen Geschichten, die wir schon mal gehört haben. Hilft uns also in diesem Sinne nicht weiter. Toll wäre gewesen, wenn er uns das Phrasenbuch besorgt hätte. Aber man kann, wie gesagt, nicht alles haben. Gut, dann haben wir hier noch unseren werten Washington. Und wenn wir den noch auf den Zahn füllen, dann sind wir wahrscheinlich mit der Folge eh schon wieder durch, befürchte Mr. ich. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Ja, das sagt er so. Ich würde aber trotzdem gerne ein bisschen mehr wissen, aber naja, Go schauen wir beyond mal. the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob mir diese I wonder what Befragungen promise gefallen. Lord Mortimer could have made to make him agree to come here, given the circumstances. Who knows? Gut, so kommen Well, wir hier auf jeden Fall auch nicht Thank you weiter. for your time. Don't mention it, my young friend. Dann, Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you ja, once hatte ich again. sowieso vor. I'll see you in a little bit. Nichtsdestotrotz, die ersten drei waren jetzt hier nicht so hilfreich, außer dass sie ein paar neue Fragen aufgeworfen haben. Bin ich jetzt eigentlich noch keinen Schritt weiter wie vorhin, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, dann haben wir jetzt hier diesen roten Salon, da hinten ist dann wieder das Tischchen. Und mit ein bisschen Glück steht unser Discourse on the Method Freund, by der Descartes. Bischof, This book beziehungsweise der changed the way I looked Kardinal, at the world. am Buffet rum und bedient sich da schon mal. Ob der uns da allerdings weiterhelfen kann, bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig schlüssig. Okay, er steht nicht am Buffet, sondern vor dem Bild, aber er steht auf jeden Fall schon mal rum. Wird also der nächste auf unserer Befragungsliste sein, den wir uns vorknöpfen. Schauen wir mal. Louis, just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. I'm sure a man like you is in the circle of trust.
would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Okay, das weiß nicht mehr. Ja, das I ist was schon mal wondering what to think of bedauerlich. that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. Okay, dann lassen wir das Thema jetzt auch mal ruhen. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Well, I mean, if it were a place or an object found on this island, what would you think of first? The nightmare. No, I don't see anything. I'm sorry. Well, that's too bad. Ah, wait. I suppose it might be that horrible painting hanging in Lord Mortimer's study. Pretend not to be that interested. Right. Well, don't worry about it. I was just curious. Okay, Thank immerhin. you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Immerhin haben wir jetzt schon mal den Ansatz einer Spur, der uns zwar jetzt auch noch nicht wirklich weiterbringt, aber vielleicht in der Albtraumfrage ja, zumindest eine Anlaufstelle liefert, sage ich mal. Ob das jetzt dann wirklich das Richtige ist oder ob es uns was hilft, das weiß ich noch nicht. Das werden wir rausfinden. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht noch mal ganz schnell dahinter in der Bibliothek flitzen können. In der Hoffnung, eventuell da so ein Phrasenbuch oder was auch immer das war zu finden. Ich glaube es zwar nicht, aber solange die Türen nicht versperrt sind, sollte man es vielleicht probieren. Versuch macht klug, wie man so schön sagt. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Ja, das wüssten wir schon. Und solange du es nicht mitnimmst und trotzdem liest, hilft uns das Ganze auch nicht weiter, Junge. Aber nicht das, was wir aktuell suchen. Da haben wir noch eine Münze. Aber auch das hilft uns nicht weiter. Das Phrasenbuch wäre mir lieber. Hier können wir auch noch reingehen. Aber ich vermute fast, dass auch hier nichts Neues rumliegt, weil wenn es vorher nicht da war, wird jetzt kaum einer so freundlich gewesen sein und mal eben das Phrasenbuch hier rumliegen lassen. Ja, da ist überall nichts. Und da ist auch nichts. Ich werde jetzt mal den Raum noch absuchen. Aber ich denke, es wird dann tatsächlich im Mortimers Arbeitszimmer weitergehen. Und da treffen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Tschüss, schaut's wieder rein. Ich würde mich freuen. Und bis dahin, macht es gut und ciao, ciao. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything.